Guys, you're out there getting it. This is day number 3 of SEMA. And check it out. Just you can do without a pumps and all kinds of stuff, guys. Ahora sí, let's get to the hooligans, because it's time to put on a show, guys. The burnout pit is gonna go live right now at 11. It's actually 10:30, so I'm running a little late, but be alright. Llegando y está el desmadre. Listo. Estamos listos. ¿Quieres llegar, Yera? No vamos a hablar de eso, guys. ¿Te vino bien temprano, verdad? Salimos del hotel como a las 8:30. Damn it, boy. Fui a la Eurozone, agarré lo que faltaba, luego pasé por allá y vámonos. Damn it, boy, guys. So day 3 is the last day. We gotta give it all these trucks got, but not too much. But we're gonna give it all. But hopefully they last for SEMA Fest this weekend, guys. So, va a estar con madre. Hasta la mamalona. Training tires on both. They already said they want to see fire, so we gonna give them what they want. A la vera, acá está Lima. What you got going on? We're working, my boy, we're Where working. your helpers at? I had to send him back because he came drop me off with the tire, but este güey no hace nada, güey. He's an editor, I get it, but entonces cabrón, I had to send them over there, drop off the truck, come back. Editors, as they edit, that's it. They Yeah, they don't want to, he tells bueno, oh, I'm my just job editor, is bro. to edit. My job is, what did you say all the time? That's his job, though. He'll be hiring. Pero si me ayuda puede perder unas libras, ¿no? Está bien. All right, guys. Let's get it. It's going down. It's going down. Guys, nos acaban de avisar. We're gonna put not one, not two, but 3 trucks in the pit. Right now it's gonna be me, Vargas, and Ishmael going in, and we will give it all he's got. Torresta, and al mero cienazo, guys, y no pasa nada, you know what I'm saying? So, vamos a darle tronco, guys. Hopefully catch some fire again, because that shit went viral yesterday. And everybody in the crowd enjoyed it. By the way, big shout out to everybody in the crowd that's always cheering and doing the regular thing. And again, big shout out to the hooligans for bringing us out here. We deliver as promised. We give them carnage. What you about to do, dumb guy? Oh, we about to turn this thing up, man. It's time to go, man.
llanta chocando. ¡Chocando, No, es que... Estamos running to the whole front end. No le pasó nada a la mía, mira. Esta pobrecita, güey. ¡Oh, a la verga! Salió, pegó con Ismael, saliendo para afuera dije a la verga. Pinche verga sonó. ¡Pum! Todas las luces botaron a la verga. That was a show, though. We went on a show. We went on a fucking show, güey. Hey! It's not my like, hey! Vargas hit me. I gotta give him a hit back. Scarface, I gave it with the front boom. Ah! Oh. All right, guys. ¡Ay, güey! ¿Le trajeron a Flaco? ¡A la verga! ¿Cómo andas? El Guacal anda en vergüenza. ¿Qué pasó? Pura vergüenza, pues no, pues mi compadre ahí anda modificando cosas. Anda modificando. ¿Qué onda, Flaco? ¿Cómo andas, vale? Aquí andamos, ¿cómo andas? ¿Chile o qué? Pues componiéndole aquí una chingadera que le tumbaron. A la verga. ¿Quién se lo tomó para darle una regañada de No caliente? sé, le quitaron un tornillo y después probando. No pasa nada. Lo bueno que es gonna be ready. Y ahorita ya van a llegar los otros compas. Perrillo, empinadón. Compa Buffalo, y el otro compa que andaba ayer ganando un chingo de billetes allá. You guys ready or what? Ready, let's go. Damn it, boy. What's the rate on them? Ahí vienen, camino. Alrighty, guys. These trucks will be on the last show. Hopefully they put us in with them para que sea el pinche desvergue. Ahorita hicimos un chocadero, güey, allá. Sí, pinche Vargas se paró en medio y mocos. Vargas otra. Ya van dos. You should look at the truck. Ya van dos. El luego pinche Isma de Adrián le volvió a pegar el vato desgraciado. Sí, no pasa nada, como que ya son puros pelos. Parte del show. Míralos, bien despertaditos ahora sí. Cállate. Oh, güey, yo sí, cállate. Yo dormí bien. ¡Listo! Déjenme por guys. El team que traemos está Vargas, todos, ya quedó otra vez como nueva la pinche mamalona. Vamos a ver que acá llegaron los tipos a brillar. Ya igual que andaba buscando ya. Estaba buscando a Tiro. Ey, ya viste cómo quedó mi troca. Me van a meter contigo y te voy a dar chicharrón. Ey, así como me ganó con la, ¿cómo se llama aquella? Te voy a hacer gangbang, pero con esta ahora. No te me vas a arrimar, por favor. Vas a ver. Me quitas mucho. Pobrecita la amarilla. La amarilla y la verde van a estar así, chocando así. Y le voy a dar para atrás y para enfrente y para atrás y para no, que se crea que Ciro va a dar allí en el burnout pit. ¿Tú vas a traer una también? Ah, ok. Sí, tienes uno. ¿Y quién va a traer otra? ¿O nomás tú y Beto? Ok. Puro driver mamalón. Vamos a hacer tandems ahí ahorita. Ojalá y me meta con ellos. Pero si no, esperen un show. ¿Sí? Todos juntos vamos a... Ah, sí. Todos contra todos, viejo. Ah, él dijo, todos contra todos. A chocar. Vamos a ver ahorita. Yeah. Hey, ya le dije a Isma. He hits me. There's gonna be a fucking show over there. I'm talking about reckless. I'm talking about carnage. But boy, you already see what the hell I did to your red truck. Yeah, That's all. the green truck's a different story, my Lo boy. agarramos como piñata el pobre pinche. El Vargas nomás estaba haciendo No, Oh, man. it was mechanical issues. It was actually that was a script, bro. It was script. We scripted everything. Hizo como plan, ¿verdad? No, ahorita no va a haber plan. Ahorita va a ser un desvergue. Eso es un desmadre, güey. Crazy fire on that one. La apagó, lo bueno que la Y almost, ya merito le llegaba a Freddy, pero todavía no fue nada.
¡Qué bárbaro! Mira lo que está adentro. Estaban haciendo bombones ahí. Hey, voy a cocinar un pinche steak ahí. Yo sé, güey. Ahora sí se pasó hasta mí espantó porque toda la lumbre estaba arriba y el fuse arriba del fuse. La miré. Dije, esto Agacho, estaba con madre. Con madre. No hubo mejor cierre, guys. Estuvo chingón. Y mañana y pasado seguimos. SEMA PES. 2 días más. We don't completely obliterated the pit. Look at that. It looked like a marshmallow. You know when you overcook a marshmallow? That's how it looks. Mira, güey, se borró el de hooligans. That thing was on fire for a minute. Removió el bedliner. Va a estar más fácil, mae, ahora sí. Con una pinche espátula se lo vamos a quitar. Mira, niño, la copa se quemó. GoPro, sponsor us. No mames, se quemó. A la verga, mira. Sí, güey, estaba gacho. We have to go out with the bang, guys. We had to. It's a must, and it's gonna be ready for tomorrow's show. We got a bunch of tires, and I'm not letting it go to waste. We're gonna have it ready for tomorrow's show.